Ukrainian anti-tank guided missiles are still a real nightmare for the Russian army. Here, Ukrainian-made Stugna P successfully stopped the attempt of the Russians to recapture their positions. Leopard 1 in Ukraine. Good feedback. It is what it is. Офіційно відомо, що Україна отримає близько 100 танків Leopard 1 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Частина цих машин вже на фронті, але більшість з них повинна надійти Збройним силам України наступного року. Як, точно? Попали? Leopard 1 – це доволі стара машина, танк 60-х років минулого століття, але має доволі сучасну систему управління вогнем, якщо говорити про версію, власне, А5, яку отримують Збройні сили України. Це боєприпаси першої очереди. Ті, що 13 штук, які заряджаються. Далі йде боєприпаси другої очереди. Для їх подачі приходиться відкатуватися у безпечне місце і витягувати, ставити сюди. На це потрібний час. Як вам взагалі заряджаючим бути? Чудово. Лучше, звісно, вдома. Ну, а якщо треба, то що? Будемо надіятися, що скоро виженемо орків з нашої землі. Shilka, which has seen better days, with collective farm tuning from the Russian armed forces. There are even tires that prevent NATO satellites from seeing it in the radar range. Destroyed Russian 152mm 2S3 Akatsiya self-propelled howitzer somewhere on the front line. Jan Petrovsky, a militant of the neo-Nazi group Rusik, will be deported to Russia from Finland. Finnish border guards have detained neo-Nazi militant and co-founder of the Russian sabotage assault group Rusik Jan Petrovsky at the exit from Vantaa prison, the Helsingin Sanomat newspaper reported. Earlier, the Supreme Court of Finland ruled that Petrovsky could not be extradited to Ukraine, where he is suspected of forming a terrorist group, because he could allegedly face torture in a Ukrainian prison, and called for his release. In August, Petrovsky, with a passport in the name of Voislav Torden, was detained by the Finnish border guard agency while trying to fly to Nice, following an extradition request from Ukraine. Rusik Group is fighting on Russia's side in Ukraine. Petrovsky was one of its commanders. He became famous for posing in front of the corpses of Ukrainian soldiers. Since 2004, Slavian lived in Norway, but in 2017, he was stripped of his residence permit and deported. In September 2022, the United States imposed sanctions on him. Fighters of the United Assault Brigade of the National Police of Ukraine, Lyut, discovered and cleared the dugouts of the occupiers. Зачищаємо. Диви, ще нора є. На коліно сразу півсидячи. Є бліндаж? Тримай на курку бліндаж! Двоє тримай! Бать, сюди! Тримай на коліно! Другий номер готов! Трускавку! Хлопці, приляжте всі в ями в укриття! Хлопці, доброго дня. Пересядемо біля вас на пару хвилин. З нуля.
The Russians are heavily bombing Ukrainian positions in Klishevka. It looks like FPV drone has taken over the battlefields. Ukraine FPV destroyed 2 Russia BMPs and orcs who attempted offensive action in Bakhmut. The IOC has admitted Russian and Belarusian athletes to the Olympic Games in Paris. The International Olympic Committee says that strict selection conditions will be applied based on the recommendations issued by the IOC Executive Board on March 28, 2023 for international federations and organizers of international sporting events. Кожен спортсмен з Радянського Союзу, не СРСР, а Росії, зараз представляє війну, він представляє Путіна. Це означає, що він представляє війну, він представляє вбивства, він представляє злочини, і він представляє геноцид дітей, українських дітей, тому що це неправильно. І пан Бах не правий, і ми не можемо допустити, щоб російські спортсмени за нинішніх обставин грали з нами. Ні на Олімпіаді, ні в НХЛ, ні на WTA чи ATP. Російські спортсмени не можуть грати з нами, тому що вони рекламують війну, потім рекламують Путіна. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.